హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ వరల్డ్. టుడే టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటర్ మ్యాథ్స్ 1Bలో ఎలిప్స్ చాప్టర్. ఓకేనా. సో ఎలిప్స్లో మనకి 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, వీడియో 1లో ఆల్రెడీ మనం ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసాము. ఓకేనా. సో ఫార్ములాస్ కంపల్సరీ నేర్చుకోండి. ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటేనే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా చెప్పాను. ఓకేనా. సో చూడని వాళ్ళు ఉంటే మిస్ అవ్వకుండా వీడియో 1 చూడండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీడియో 2 చూసారంటే మీకు కంటిన్యూస్గా నీట్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూసేయండి. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకోకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. మేము ఏమి ఇచ్చాడు, 3x² + y² - 6x - 2y - 5 = 0. సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఈజ్ ఏమి ఇచ్చారు, 3x² + y² - 6x - 2y - 5 = 0. ఓకే, ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామో మనం ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాసేస్తాము. ఓకేనా. సో 3x² - 6x + y² - 2y - 5 -5 అటు సైడ్ పోతే ఏమవుతుంది, +5. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 3 కామన్. సో 3 × x² - 2x + 1 కామన్ తీస్తే సో 1 × y² - 2y = 5. Then we have to write 3 × a is x and a² - 2 into a means x, b means 1. So b is 1 కాబట్టి so 1² - 1². So +1² - 1² gets cancelled. So we get x² - 2x. There is no change in value. Okay, so 1 × y² - 2 into a means y into 1² plus -1², so is equal to 5. Okay, so now you have to write x - 1 whole square -1 plus next this it can be written as a - b whole square. So y - 1 whole square is -1 is equal to 5. Okay, now after that you have to multiply with 3. So 3 × x - 1 whole square -3 plus y - 1 whole square -1 is equal to 5. Okay, so now we have to write 3 × x - 1 whole square plus y - 1 whole square is equal to 5. -3 - 1 -4. It can be written as +4. Okay, so 3 × x - 1 whole square plus y - 1 whole square is equal to 9. Okay na. So in general form is equal to 1. So it can be divided with 9 on both sides. So we can get 1. Okay na. So divide with 9 on both sides. Then 3 × x - 1 whole square by 9 plus y - 1 whole square by 9 is equal to 9 by 9. Okay, 9 ones cancel, then 3 ones 3 3s. So now you have to write x - 1 whole square by 3 plus y - 1 whole square by 9 is equal to 1. So now comparing with equation 1 with x minus h whole square by a square plus y minus k whole square by b square is equal to 1. So then comparing values, h is equal to, so first we have to write a square is equal to 3 and then a is equal to √3. Okay, then b square is equal to 9 and b is equal to 3. Okay na. So now so a value is √3 and b value is 3. Okay na. So now you have to write h is equal to 1 and k value is 1. Okay na. After that we have to write the condition a is equal to √3, b is equal to √3. Condition is if a is less than b. Okay na. So a is less than b is second table. Okay na. So second table is related to fourth table. So we know the formulas. Eccentricity is equal to √b² minus a² by b². Okay, so is equal to √b² value is 9
minus a square value is 3 whole divided by 9 is equal to root of 9 minus 3 6 by 9, then root 6 by 3. Okay, now this is eccentricity. After that we have to find focus. Okay, now so eccentricity is equal to root 6 by 3. Then focus formula S dash is denoted by focus. So S dash is equal to H comma K plus or minus BE. Okay na. So H is 1 and K is 1 plus or minus 3 into root 6 by 3. Now 3 cancel, we get 1 comma 1 plus or minus root 6. Okay na. So SS dash is 1 comma 1 plus or minus root 6. Okay na. After that we have to find the value of length of latus rectum. Okay, so length of latus rectum formula is 2a square by b. Okay na. We know the values of a and b values, so 2 into 3 by 3. 3 cancel, and then length of latus rectum is equal to 2. Okay na, it's clear. So next one is equation of directrix. Equation of directrix formula is y is equal to k plus or minus b by e. So now substitute the value of k, 1 plus or minus 3 by root 6 by 3. Now you have to write reciprocal 1 plus or minus, so 9 by root 6. After that LCM is root 6 plus 9 by root 6. Okay na. So now cross multiply, then root 6y is equal to root 6 plus or minus 9. Okay na. So this is equation of directrix. Okay na. So now problem is completed. Then next problem is, so the length of latus rectum is equal to half of minor axis of ellipse in the standard form. Find the eccentricity of ellipse. Okay na. సో ఇప్పుడు చూడండి మా ఏసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ఎలిప్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కండిషన్ వాళ్ళే ఇచ్చాడు, ఏమి ద లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మైనర్ యాక్సిస్. ఓకేనా. సో లెట్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ లెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ is, we know the equation of general equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Okay na. So now we have to take the condition if a is greater than b. Okay, so given condition is, what is that? The length of latus rectum. So length of latus rectum is equal to ఏమిచ్చాడు, half of its minor axis. సో మైనర్ యాక్సిస్ అని రాయొచ్చు, లేదంటే లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ అని రాయొచ్చుమా. ఓకేనా. సో లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్. సో వి నో ద ఫార్ములాస్ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్. ఇక్కడ మన ఫార్ములాస్ ఏం తీసుకుంటున్నామంటే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బి. సో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బి కండిషన్ ఏది, టేబుల్ 1. ఓకేనా. సో టేబుల్ 1 యొక్క కండిషన్స్ మనం తీసుకుంటాం. అక్కడ మన కండిషన్ బట్టి మీరు ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ బి తీసుకుంటే సో మీ సెకండ్ టేబుల్ తీసుకోవాలి. సో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బి అన్నప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ 2b స్క్వేర్ బై ఏ is equal to 1/2 into length of minor axis ఏంటి 2b. So 2 cancel. Now you have to write 2b by a is equal to b. Okay na. So after that we have to write 2b is equal to a. So therefore a is equal to 2b. Okay. So now you have to write a square is equal to 4b square. Okay na. So now you have to find eccentricity. So if a is greater than b, then eccentricity is denoted by e. Okay na. So eccentricity is equal to root of a square minus b square by a square. Okay na. So now you have to substitute a value. E is equal to root of a square means 4b square minus b square by a square value is 4b square.
Okay na? So a square value is 4b square. So now is equal to root of 3b square by 4b square. So b square cancel, then e is equal to root 3 by 2. So now you have to get eccentricity e is equal to root 3 by 2. So this problem is completed. Now it is the most important problem for 7 marks problem. Okay na? So most important and easy problem. So next problem చూడండి. So find the eccentricity of the ellipse if its length of lateral rectum is equal to half of its major axis. So same problem and important problem. Okay na? So same last previous problem చూసాం కదమ్మా, సేమ్ అదే బట్ కండిషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. నౌ సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్, జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఈజ్ x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ఓకేనా? సో మీరు కండిషన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మా, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బీనే కాదు, ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ బీ తీసుకుంటే మీరు ఆ ఫార్ములాస్ యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో నవ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇఫ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బీ. ఓకేనా? సో గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, so length of lateral rectum is equal to half of length of మేజర్ యాక్సిస్. ఓకేనా? సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనకి మైనర్ యాక్సిస్ ఇచ్చాడు, ఈ ప్రాబ్లంలో లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి అన్నప్పుడు కండిషన్ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఏం ఫార్ములా, 2b స్క్వేర్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ 2a. సో 2 క్యాన్సిల్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 2b square is equal to a square. Therefore a square is equal to 2b square. Okay na? So now you have to find eccentricity. Okay, so if a is greater than b, then eccentricity is equal to, so eccentricity is equal to in my formula root of a square minus b square by a square. So now you have to substitute a square value. Now a square value is e is equal to root of 2b square minus b square by a square value is 2b square. So is equal to root of b square by 2b square. Okay na? So b square cancel. Now you have to write eccentricity is equal to 1/√2. ఓకేనా? సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. సో కీప్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.